Parang daytime night activities. Pwede, paala kayo. Sulat nyo, sige. Kasi si Mia. Yung low cost na. Ang dali-dali naman. Nagre-report ka sa akin. Ito, gawa ka na. Ganito po ganay. Alam ka naman ng name. Kasi minsan pag dalawang sa bahay, siguro dati mo parang talaga sa bahay. Naiinip kayo. Cookie and kailangan ipamigay. Ayaw din ba? Dito ayaw mo. Paulit mo na. Declutter. Do chores together and enjoy the gift of sex from God. Sa worship unto the Lord. Worship is for restaurant. Pero kami kasi ni Tito Ben, yung very important decision in her life. So, meron akong babasahin po before we do our pursue. In quiet prayers, enjoy outdoor fast through each passing year. With God as the center, the light and the guide, no storm is too strong, and He walks by your side. So raise up your cups to a love heaven sent, to vows made in faith and hearts fully meant. May God bless your union, this journey begun. Two lives, one promise, forever as one. Cheers to love, to faith, and to a blessing forever. Cheers to Mia. Cheers to Mia. Tapos kapag nasa labas ka pa, uwi na. Baka ano, may pass na naman kasi may kaka-baking. Okay, actually yung mga maganda doon is talagang yung adventure things na kayo isip. So, kasi after the wedding, ano na ulit? Masakit pa ipin yan ha? Masakit pa ipin yan. So, nakakapag-expect ka. Hindi, mag-uusapan tayo, set yourself. Okay po kayo, there are times na okay kayo. But there are times. Pero, ayaw mo ba yung Kaya, ang suot mo yung butterfly, saka makakapagp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 ap
longer here. Do not forget. Filled with joy, strength, and peace, and praying that Christy God will surround her with Ivan and Jordan together. Next, Lord, we affirm that declaration and we declare God together. Their lives will change once they get married. And we pray for your supernatural grace to be upon them, to each other, Lord. Most importantly, that they enjoy with you, God, that you are holding them together. Lord, we declare that they will give those who are not believers when they see their marriage, God, they will
succeed in their marriage. So, in you, Lord, thank you that she's going to be an excellent. Hingin pala natin kay sa mga tingnan. Oo nga. Butterfly. Butterfly fly, the butterfly. Ganun pa daw. 1, 2, 3.